pretty hot. Oh, you have to get that towel from her. Relax, relax. Relájense. We have gathered together Nos hemos juntado in this temple of peace, en este templo de paz, the image of one man en la imagen de un hombre who believed que creía that people can meditate, que la gente podía meditar, but he did not explain at length pero no explicó en grandes what meditation can do for us. lo que puede hacer la meditación para nosotros. Meditation is a very foreign word La meditación es una palabra muy extranjera to the Western world, para el mundo occidental. something which we don't understand. Es una cosa que no entendemos. Meditation is a simple process. La meditación es un proceso muy sencillo. When we start living, Cuando empezamos a vivir, we start having thoughts, empezamos a tener pensamientos. and 1,000 thoughts per wink of the eye. Y 1000 pensamientos por abrir y cerrar de ojo. Some of the thoughts become our feelings, emotions and desires. Algunos de nuestros pensamientos se vuelven sentimientos, deseos y emociones. And some of the thoughts Y algunos de los pensamientos we store in the subconscious. los guardamos en el subconsciente. And the thoughts which we store in subconscious, Esos pensamientos que guardamos en el subconsciente, some become dormant, algunos se vuelven durmientes, some become active. algunos se vuelven activos. If they are dormant or acting, that is tolerable. Si están dormidos o activos, eso es tolerable. But some thoughts become totally bewitching thoughts. Pero algunos pensamientos se vuelven pensamientos totalmente embrujantes. It is the situation you are in, Es la situación en la que estás and it is the bewitching thought. y es el embrujamiento del pensamiento. It is that contrast Es ese contraste which ruins everybody's que life. arruina la vida de todos. Nobody is born rich. Nadie nace rico. Is there any child who is born with 200 million pesos right with his Nimium card? ¿Hay cualquier niño que nazca con 200 millones de pesos No. en su tarjeta de crédito? You are born naked. No, naces. Some have born in the poor family and become rich. Algunos nacieron en familias pobres y se hicieron ricos. Some have born in rich families and become poor. Otros nacieron ricos y se volvieron pobres. Some started rich and became poor. Unos se volvieron ricos, unos empezaron ricos y se volvieron Some pobres. started rich and became poor. Unos empezaron ricos y se acabaron pobres. Life and time changes. La vida y el tiempo cambian. Opportunities are different for different people. Las oportunidades son distintas para personas distintas. When we get scared, Cuando nosotros nos asustamos, insecure, inseguros, we think to secure ourselves on the earth. pensamos en cómo asegurarnos en esta tierra. Earth plays very important part in our life. La tierra juega un papel muy importante en nuestra But out of the 5 tattvas, Pero de los 5 tattvas, de los 5 earth is one tattva. la tierra es nada más uno. If we are all for earth, Si estamos todo para la tierra, what about for ether? ¿qué pasa con el éter? What about for water? ¿Qué pasa con el agua? What about for fire? ¿Qué pasa con el fuego? What about for air? ¿Qué pasa con el aire? Look what we have done. Miren lo que hemos hecho. Air is polluted, El aire está contaminado, water is polluted, el agua está contaminada, fire has radiation. el fuego tiene radiación,
Even we cook our food now in that little thing. Ahora cocinamos nuestra comida en esa In cosa. 1 minute it heats up En un minuto está caliente. without measuring how much radiation it gives to our food. Sin hacer mediciones de cuánta radiación le da a nuestra comida. We call it microwave. Le llamamos microondas. Our life is totally neglecting other four tattvas. Nuestra vida ha olvidado totalmente los otros cuatro tattvas. So bad is the condition now. Tan mal está la condición ahora. I was in Moscow Yo estuve en Moscú and they were talking about the condition on which planet Earth is. y estaban hablando de qué condición, la condición en la que estaba la Tierra. Condition of the planet Earth is, La condición del planeta Tierra es it is 60% polluted. 60% contaminado. And within another 100 years, Y dentro de otros 100 años, if this rate of pollution continues, si sigue este paso de contaminación, we will not exist. no vamos a existir. Let us take our neighbor Brazil. Vamos a ver, por ejemplo, nuestro vecino Brasil. We are taking away forest from that land Estamos quitando el bosque de esa tierra in the name of civilization. en el nombre de la civilización. Net result is Y el resultado neto es the ratio of the carbon dioxide que la razón de monóxido de carbono which this forest que takes away from the air le quita al aire is increasing. está aumentando. We have polluted the ocean. Hemos contaminado el mar, The algae which creates the oxygen, las algas que crean el oxígeno, that is diminishing. eso está bajando. Net result is Y el resultado neto es all over the world weather is changing. en todo el mundo está cambiando el clima. These misfortunes Estas malas fortunas are man created. están creadas por el hombre. Can we change anything? ¿Podemos cambiar cualquier cosa? Yes. Sí. There are two ways to change things. Hay dos formas de cambiar las cosas. Either you are forced to change Una es que estás forzado a cambiar or you have the intuition to change. y la otra es que tienes la intuición para cambiar. That is what happens to the earth. Esto es lo que le pasa a la tierra. The same thing happens to your life. Esto mismo pasa a tu vida. Either you will be forced to change your life O vas a estar forzado a cambiar tu vida or your lifestyle, o tu modo de vida, or you will intuitively wise enough to change. o intuitivamente vas a ser sabio suficiente para cambiar. Person who meditates La persona que medita knows when to change, sabe cuándo cambiar, how much to change, cuánto cambiar, why to change, por qué cambiar what for to change. y para qué. Human has no defense mechanism. El humano no tiene una defensa, un mecanismo de God defensa. didn't give you horn, hoofs, Dios no te dio cuernos y uñas, pezuñas. a skin which cannot be penetrated. No tampoco te dio una piel que no puede ser penetrada. You have been defending yourself now with the atomic weapons, Te has estado defendiendo con las armas atómicas, but are you defended? pero estás defendido. Have your insanity come down to zero? ¿Has hecho que tu insanidad baje a cero? Have you and your families happy? ¿Tú y tu familia estás feliz? Is your commitment and character very normal? ¿Tu carácter y tu compromiso es muy normal? As a human being, are you worried or not? ¿Como ser humano estás preocupado o no? Are you secure? ¿Eres seguro? Are you psychotic, neurotic, or you are very wise and serene? ¿Neurótico? ¿O eres sabio y sereno? These are the questions. Estas son las preguntas. There are 8 major religions, Hay 8 religiones mayores and over certain thousands of them if you just take all the groups. y son varios miles si tomas todos los grupos distintos. Has religion served us? La religión nos ha servido, It tells us what to do. nos dice qué hacer. Do we have the strength to do it? ¿Tenemos la fortaleza para hacerlo? Look at this church. Miren esta iglesia. It is for those who come here in peace and meditate. Es para aquellos que vienen aquí en paz. Why meditation is essential? ¿Por qué la meditación es esencial? Meditation is not essential because you can become better. La meditación es esencial porque te puedes volver mejor. No, you are better. Eres mejor.
You are not born in sin, No eres nacido en el pecado and you are not to live in guilt. y no tienes por qué vivir en la culpa. You are born in the image of God, Eres nacido en la imagen de Dios and you have to live in the will of y God. tienes que vivir en la voluntad. That is the truth, Esa es la verdad, which every religion twisted. que todas las religiones han doblado. Because if religion tells you you are born in the image of God, Porque la religión te ha dicho que has sido nacido en la and you have to live in the will of y God, tienes que vivir en la imagen, en la voluntad de then the Dios. fear is you don't need the religion. Entonces, el miedo es de que si sabes eso ya no necesitas la religión. You may not need the religion, A lo mejor no necesitas la religión, but you need the reality, pero necesitas la realidad, your own reality. tu propia realidad. By meditating, Meditando, we take our garbage out. sacamos toda nuestra basura. It is our own strength. Es nuestra propia fortaleza. It doesn't give us something extra. No nos da algo extra. When people counsel each other, Cuando la gente se da consejos uno a otro, they talk to each other, hablan uno con otro or I have heard y dicen, spiritual teachers he and escuchado maestros, I have heard great people. he oído a grandes gentes muy grandes. They say, come to me. Ven a mí, dicen, I'll make you better. yo te voy a hacer mejor, I'll make you best. te voy a hacer el mejor. And sometimes I laugh. Y algunas veces me río What a lie that is. de la mentira que es eso. If God who made each one of you Si Dios que hizo a cada uno de couldn't make you better and best, no te pudo hacer mejor, who am I? entonces ¿quién soy yo? But you are so stone-headed, Pero tienes una cabeza tan de piedra you believe it. que lo crees. Yes, Sí, this guy is going to make us better. este Señor nos va a hacer mejor. This guy is going to make best out of it. Este Señor nos va a hacer el mejor. Because you are lazy, Porque eres muy you flojo. want somebody to do it for you. Quieres que alguien lo haga por ti. You don't want to do it for yourself. No lo quieres hacer por ti mismo. You are willing to pay the wealth, the money and everything. Estás dispuesto a pagar dinero y la riqueza. For what? ¿Para qué? So somebody can give you peace of mind. Para que alguien te dé paz en la mente. If you cannot give yourself peace of mind, Si tú solo no te puedes dar paz is mental, somebody stupid to give you peace of mind? alguien va a ser suficientemente And one who estúpido para claims that he has peace of mind mental, y aquel que dice que tiene la paz mental, may not even know what is a peace of a mind. lo mejor ni siquiera sabe o conoce lo que es la paz. Each individual is made by God himself, Todos los individuos individuales están hechos and por each Dios, individual has a destiny. y cada individuo tiene un destino. Destiny is crossed by fate. Y el destino está cruzado por... You can fall in any trap. Puedes caer en cualquier trampa. If you go by the destiny, Si vas por el destino, you will live your life fulfilled. vas a llenar tu vida. Y Moment you are not living your life fulfilled, en el momento que no estés viviendo tu vida plena, you have crossed the line of destiny, has cruzado la línea del destino and you are under the strength of the powerful fate. y estás en la fuerza del poderoso fatalidad, Duality, la dualidad, doubt, duda, misery, miseria, insecurity, inseguridad, having neurosis, teniendo neurosis, nightmares. malos sueños. Some people get so much into it, Algunas personas se meten tanto en eso, they become victim to the bewitching thought. se vuelven víctimas de los pensamientos embrujantes. We say some ghosts live in them. Algunos pensamos que tienen fantasmas que viven adentro. It is no ghost living in us, we become the ghost. No es que tengamos fantasmas dentro de nosotros, nos volvemos los fantasmas. Because we lose the path of light. Porque perdemos el camino de la luz. We have to grow up to understand. Tenemos que crecer y madurar para entender We have come from the heaven que venimos del cielo and we must not forget it, y no debemos olvidarlo, to go back to it. para que tenemos que regresar a él. That's all it takes. Es todo lo que toma. You don't need to impure yourself No necesitas impurificar and pollute yourself y contaminarte a ti mismo. because you see the car, Porque ves como el coche you have the windshield wiper on y it. tienes los limpiadores en el parabrisas. Why? ¿Por qué? In rain you cannot see, En la lluvia no puedes ver,
that moves the water so that you can see. Eso mueve el agua para que puedas ver. If it is snowing, Si está nevando, that moves the snow away. eso mueve la nieve para que puedas ver. The purpose of the life is that you can see. El propósito de la vida es que puedas ver. You can see what you have to see. Tienes que ver lo que puedes ver. The unseen eye in you must see. El ojo que no se ve dentro de ti debe ver. It should see clear through the fog, Debería ver claramente a través de la nieve, through the snow, a través de la nieve, through the rain, a través de la lluvia, rain of richness, a través de la lluvia de la riqueza, smog of mental pollution, del smog de la contaminación mental and snow of ego y la nieve del ego. has to be cleared Tiene que ser aclarado so that you can see where you are going. para que puedas ver hacia dónde vas. Don't forget that this earth is a temporary place. No olvides que esta tierra es un lugar temporal. And once you are trapped by your commotion Y una vez que estás atrapado por tu conmoción and it becomes your hunting thought, y se vuelve tu pensamiento embrujante, moment you are victim of the hunting thought, en el momento en que eres víctima del pensamiento, you are your own slave. eres tu propio esclavo. You shall have no happiness, No tendrás no relationship, ninguna relación, no friendship. ningún amigo. You will not be you. No serás tú. You will be just bewitched by that hunting thought. Vas a ser simplemente embrujado By the subconscious, por el subconsciente. you will become your own victim. Te vas a volver tu propia víctima. You do those weird things which destroy you Haces esas cosas raras que te destruyen by your own will. por tu propia voluntad. People can counsel you, La gente te puede dar consejos, they can help you, te pueden ayudar, they can ask you, te pueden pedir, they can yell and scream at you. te pueden gritar. Are you going to stop? ¿Vas a parar? No. No. You are drunk and bewitched by that thought. Estás borracho y embrujado por ese pensamiento. When thought get part of your ego, Cuando el pensamiento agarra parte de tu ego, you as a human, a person of light, do not exist. tú como persona de luz no existes. It is not that it can happen to you. No es que no pueda pasarte a ti, It has happened to everybody. le ha pasado a todos. One way or the other, De una forma u otra, we find our own security. encontramos nuestra propia seguridad. If we find our security into infinity, Si encontramos nuestra seguridad hacia el infinito, we know God. conocemos a Dios. If we find our security in ourselves, Si encontramos la seguridad en nosotros mismos, we are nothing but evil. no somos nada más que malignos. Every man who has done anything evil Cualquier persona que ha hecho algo de maldad is the one who is bewitched by his own thought. es aquel que está embrujado por su propio pensamiento. That man is selfish. Ese hombre es muy egoísta, He creates his selfish world. crea un mundo egoísta Nobody has any role in that world to be playing. y nadie tiene un rol que jugar en ese mundo. He won't accommodate anybody. Él no acomodará a nadie And in the end, nobody will accommodate that man. y al final nadie va a acomodar a ese hombre. He will die alone Va a morir solo with his own bewitchment, con su propio embrujamiento, enduring the pain, aguantando el dolor and shall not know where to go. y no va a saber hacia dónde ir Because he had no relationship with God, porque no tiene ninguna relación, no relationship with infinity. ninguna relación con el infinito. If you have not trusted all your life what God is, Si no has confiado en toda tu vida lo que es, why in the end you are going to trust it? ¿por qué al final vas a confiar? And if you have no trust unto God, Y si no tienes ninguna confianza hacia Dios, why you should go to God? ¿por qué vas a ir hacia Dios? Therefore you fix your own destiny. Por eso tú fijas tu propio destino. If whole life you say, I'm not a saint, Si toda tu vida dices, yo no soy, I'm not a saint, un santo, okay, be a devil. ok, vuélvete un diablo. But recognize in the end you are not going to say, I was devil in 68 years. Pero reconoce al final, No, I am saint. no vayas a decir, fue un demonio durante 60 It doesn't happen that way. y ahora soy un santo. No pasa así. If you want to be happy, Si quieres ser feliz, you have to be happy when there's no happiness around. tienes que ser feliz cuando no hay felicidad alrededor.
Now how can you be happy that way? ¿Cómo puedes ser feliz así? Because you feel the infinity in you. Porque sientes el infinito dentro de ti. It will take away that soreness, that pain, that belittlement, Te va a quitar ese dolor, that power in which you make yourself belittle. ese poder que te hace. God is nothing but our own power of infinity. Dios no es nada más que nuestro propio poder de It is our romance, it is our nuestro imagination, romance, nuestra imaginación. it is our reality. Es nuestra realidad. I can't give it to you. Yo no te la puedo dar. You have to make it your own, La tienes que tomar tú mismo. as I made it my own. Así como yo la hice yo mismo. Each one has to make his own reality of infinity. Cada uno tiene que hacer su propia realidad de infinito. In our language, En nuestro idioma we call it le llamamos Angsang Vaheguru. Ansanwan. With my each limb, Con cada miembro de mi cuerpo, God is. Dios está. Angsang Vaheguru means, with each limb of mine, God is. Parte de mi cuerpo, Dios. So I have 3 limbs, 3, 6, 9, 12, 50. Tengo 50 partes, por ejemplo, en mi mano. So I have 15 gods. Entonces tengo 50 dioses, o 15. I have a hand, Tengo una mano, wrist, one god, muñeca. 60. llevo 16. There are 16 facets of life of every man. Hay 16 partes y facetas del hombre. They call it Sola Karan Sampuran. Le llaman así. Sola Karan Sampuran means one is perfect in 16 facets of his life. Eso quiere decir, uno es perfecto en 16 facetas de la vida. Touch communication, El tocar y la comunicación, spoken communication, la comunicación hablada, thought communication, el pensamiento touch comunicado, of life, el toque de la vida, goodwill of life, la buena voluntad de la vida, elevating factor of life. el factor elevante de la vida, Touch being careful, el tocar y ser cuidadoso, being caring tomar cuenta de cuidadoso and kind, y dulce, be compassionate. compasivo, Touch of wisdom, con un toque de sabiduría, firm in wisdom muy firme en la sabiduría and perfect in wisdom. y perfecto en la sabiduría. And wisdom means when you know the question why is. Y la sabiduría es lo que quiere decir cuando When you sabe la ask respuesta a answer ¿por of qué es? when you answer of every why is, then you are wise. Cuando ya tienes la respuesta de todos por qué son, You respect your identity, touch of identity, el toque de la identidad, you believe in your identity, crees en tu identidad and you are identity. y eres identidad. All total, En total, todo total, you are a human eres un humano, being. un ser humano. For the time being, you are the mental light. Por el momento y por este momento tú eres la These la are luz mental. the 16 facets. Estas son las 16 facetas. They are right in the palm of your hand. Están en la palma de tu mano. You can throw them away. Las puedes tirar, You can believe them. las puedes creer, You can trust them. las puedes confiar And you can do it. y lo puedes hacer. There's no God somewhere else. No hay ningún Dios en otro lado. God is what you are. Dios es lo que tú eres. If you are stupid, Si eres estúpido, your God is stupid. tu Dios es estúpido. If you are wise, Si tú eres sabio, your God is wise. tu Dios es sabio. If you are obnoxious, Si eres your God is obnoxious. mal educado, If you are compassionate, si eres your compasivo, God is compassionate. Dios es compasivo. God is the infinite impulse. Dios es un impulso infinito. It is how the living pulse Es así como la vida impulso represents it. está representada. If heart is going at 100 beat a minute, Si el corazón late a 100 por minuto, pulse will read 100 beat a minute. el pulso va a leerse 100 pulsos If por heart has no impulse, Si el corazón no tiene ningún impulso, pulse will be dead. entonces no va a haber pulso, va a estar muerto. That is your life, my friends. Esa es tu vida, mis amigos. It cannot change. No puede cambiar. If your love of earth Si tu amor a Dios is total es total and you have no love for ether, y no tienes ningún amor hacia Él, no love for air, ningún amor para no love for water, ni para no love for fire, ni para el fuego, then you will be dust to dust. vas a ser polvo en polvo.
That's what we have done to the planet Earth. Eso es lo que le hemos hecho al planeta Tierra. We have made it a ball of dust Lo hemos hecho una pelota de polvo in which our own life is now threatened. en la que nuestra propia vida ahora está amenazada. In Moscow, En Moscú they were explaining to us nos estaban explicando 250 world-known best people, los 250 más conocedores, the scientists. los científicos. They said we are killing the algae in the water to the rate that we will have no oxygen. Estamos matando las algas en el agua a tal grado que no vamos a tener oxígeno. We are producing the pollution in the air, we will have no ozone. Estamos produciendo mucha contaminación en el aire y ya no vamos a tener ozono. We are cutting down the forest that we will have absolutely no rain. Estamos cortando todos los bosques y no vamos a tener lluvia. We are changing the weather. Estamos cambiando el clima. We are changing the mankind. Estamos cambiando la humanidad. They were also expecting Y también estaban esperando that like Great Sahara, que el Sahara, that is how these very lush lands will become. se va a volver muy abundante de agua. That is on the earth. Eso es en la tierra. But that is happening inside us too. Pero eso también está pasando dentro de nosotros. Everywhere we are told En todos lados nos dicen that you are born in sin, que nacemos en pecado, you live in guilt, vivimos en la culpa and pay to the holy man. y le pagamos al hombre santo. What a foolish idea. Qué idea tan... Anybody who God made, Cualquiera que Dios ha hecho, who has 9 holes, que tiene 9, is holy. es santo. What is a holy? You have 9 holes, 2 eyes, Que es 2 ears, 2 nostrils, right there 6, 7, 8 and 9. 9 hoyos. You have to be conscious Tú tienes que ser consciente that what goes in you, de que lo que va dentro de ti entra what comes out of you, y lo que sale de ti is based on the judgment. está basado en Judgment. I repeat word judgment. el juzgar, That it should be based on kind and compassion. que debería estar basado en compasión. If your all actions are based on kind and compassion, Si todas tus acciones están basadas en compasión y dulzura, you shall be also judged kindly and compassionately. tú también vas a ser juzgado compasionadamente y dulcemente. If your actions are based on your selfishness, Si tus acciones están basadas en tu egoísmo, you shall be judged accordingly. vas a ser juzgado de la misma forma. Nobody can get away from this action. Nadie puede escaparse de esta acción. Action, this is Newton's third law of Esta force. es la tercera ley de Newton. Action has reaction equal and opposite. La acción tiene la reacción la misma y opuesta. When you start a sequence, Cuando tú empiezas una secuencia, you must face consequences. debes enfrentar las You are consecuencias. very happy to start a sequence, Estás muy contento cuando empiezas una but you secuencia, are very afraid to face the pero consequences. tienes mucho miedo de When enfrentar you are las consecuencias. faced with the consequences, Cuando estás enfrentado a las consecuencias, you say, I am miserable. dices, ay, me Oh siento my, it's miserable. unexpected. No lo esperaba, I didn't want it. no lo quería, I didn't want to have it. no lo quería tener, I even don't deserve it. ni siquiera me lo merezco. Very good. Muy bien. Who created it? ¿Quién lo creó? You. Tú, Nobody else. nadie más. I was 3 years lying on the bed sick. Estuve 3 años acostado. God en cama, created my enfermo. sickness? Dios hizo mi enfermedad. No, I No, created it. Yo la creé. Where in the book it is written that one should work 22 hours? ¿Dónde en el libro está escrito que uno debe trabajar 22 horas? Where it is written that we should fly every time 34,000 feet in the air and go through all the radiation of the world? ¿Dónde está escrito que debe uno volar muchos metros arriba I did it. y estar expuesto a la radiación? Yo lo hice I fell apart. y me deshice. I realized Me di cuenta it is not the way to work. que no es la forma de trabajar I slowed down. y bajé el paso I recovered. y me recobré. Now I am getting active again. Ahora yo me estoy volviendo a poner I'll aquí be miserable soon y voy a estar miserable otra vez pronto because it is my habit porque es mi costumbre to live for others. de vivir para los demás.
I lost my habit to live for myself. Perdí mi costumbre de vivir para mí mismo. I know, Yo sé, but it becomes habit. pero se vuelve una costumbre. Though it is a very good habit Aunque es una costumbre muy buena and is a wonderful habit, y es muy maravillosa is a habit of the angel, y es una costumbre de los ángeles, but it shall make me sick. pero me va a hacer enfermo. Everything has a price. Todo tiene un precio I have to pay the price. y tengo que pagar el precio. You cannot start a sequence No puedes empezar una secuencia and not face the consequences. y no enfrentarte a la consecuencia. It's a very good temperature here, Aquí hay una muy buena temperatura, hot. caliente, I decided to come. y decidí venir. In New Mexico, En Nuevo México it was very fine, 80 degrees. el clima estaba muy agradable, Air was fresh. el viento estaba fresco, Everything was young. todo estaba joven, My treatment was happening. mi tratamiento estaba funcionando Everything was set right. y todo estaba muy bien. Now tell me, isn't that a foolishness to come here? ¿No es muy tonto venir hasta acá? Yes, it is. Sí, sí es. But there's a compassion involved. Pero hay una compasión involucrada. God knows next year I will live to go or not. Dios no sabe si el año que entra. There are a lot of people who long to see me. Hay mucha gente que está añorando. Let me share them with the new meditation we got, which is very effective. Déjenme compartir con ellos la nueva meditación. Let me share with them so that they can be just better, just one little Vamos a better. compartirlo para que podamos ser un poquito mejores. Yeah, it is 8 days of little trouble, doesn't matter. Son 8 días de un poco de pérdida. Oh, I'll stay in Prasensa Hotel. Everything will be Vamos a wonderful. estar en un hotel, va a estar todo muy bien. And today came a doctor. Y hoy vino un doctor. He said, I'm surprised, you should be in bed. Dice, yo estoy sorprendido, usted debería estar en cama. Please don't get wet. Dice, no se moje. I say, in this heat and temperature, En este calor y I temperatura should not get wet. no me voy a mojar. I should be in bed. Voy a estar en cama. He says, surprised how you live. Dice, estoy sorprendido cómo vive. I said, no, tonight I'm teaching. Dice, hoy en la noche voy a dar una... He said, you will speak? ¿Va a hablar? I said, yes. Dice, sí. He said, your throat is totally bleeding. Dice, tu garganta está sangrando. But I said, I'll teach. Dice, pero yo voy a enseñar I'll speak. y voy a hablar I'll share my consciousness. y voy a compartir mi conciencia. I will try to elevate people. Voy a tratar de elevar a la gente. If their tomorrow gets better, doesn't matter if my today is bad. Si mañana se pone mejor, no importa que hoy esté mal. You pay the price. Hay que pagar el precio. But it does not mean Pero no quiere decir the sequence has no que consequences. la secuencia no tiene consecuencias. In your life, En tu vida, first you create habits, primero creas una costumbre, then habits create you. después las costumbres te crean a ti. And today is the day Y hoy es el día when you can create a habit of meditation. que puedes crear el hábito de la meditación. Then meditation will make you intuitive, Entonces la meditación te va a hacer intuitivo and intuition will solve your problem. y la intuición va a resolver tus problemas. As a human, Como humano, you have to know tienes que saber, before you face the life. antes de que te enfrentes a la vida, You cannot live the life of impulse. no puedes vivir la vida del impulso. That is the animal and the birds live. Esa es la forma en que viven los animales y los pájaros. You cannot live that way. No puedes vivir de esa forma. You as human, Tú como humanos, whether you are a Christian, Jew, Sikh, si eres Hindu, cristiano, judío, nobody, atheist, theist, trust, whatever you call yourself, cualquier cosa que te llames, you have to have intuition. tienes que tener intuición. Yesterday is gone, my friend. Adiós, Today is going away. hoy se está yendo. Only you can know tomorrow. Solamente puedes conocer mañana. If you know tomorrow, Si sabes mañana, you will be happy and hopeful. vas a ser contento y esperanzado. If you don't know tomorrow, Si no conoces el mañana, you will be happily miserable. vas a estar miserablemente contento. That is the deciding factor. Eso es el factor que decide. When we meditate, Cuando meditamos, there are a lot of promises. hay muchas promesas. It is totally bogus. Es falso.
When we meditate, Cuando meditamos, it is totally simple thing. es una cosa muy sencilla. Our mental subconscious garbage Nuestra basura mental y subconsciente start floating through our chart line. empieza a fluir a través. Meditation is cleaning your own ugliness by your own action, Y la meditación es el limpiar nuestra propia mugre con so nuestra that you propia can acción, feel and think and intuitively act right. para que podamos sentir y intuitivamente actuar correctamente. What we used to do in a church, ¿Qué hacemos antes en las iglesias? sing Cantar and get into a Russia of that song. y meterse en la vibración de esa. Now Ahora we are in jazz music, estamos haciendo jazz, then we are in rock and roll. después rock and roll. Well, rock and roll is a very good music. Rock and roll es una música muy buena. What it has done? ¿Qué ha hecho? It has made a monkey out of us. Ha hecho que todos nos movamos. It is the most powerful promotional music Es la música más poderosa ever man created. que ha sido creada por el hombre. It is also a beat. También tiene un ritmo, But there was a music at some time pero había una música en un sitio when we were disturbed, donde estábamos siendo disturbados, uptight, estábamos tensos, absolutely angry. muy enojados. Just listening to it could make us calm. Y nada más de escucharlo nos hacíamos calmados. When we require a war Cuando necesitamos una guerra, and we went on war, hicimos una guerra, we created a music hicimos una música for the war. para la guerra. But normally we are not at war all time. Pero no estamos normalmente en guerra, We are at peace. estamos en paz. So the drums of war have to stop beating their tone. Entonces los tambores de la guerra tienen que seguir. And the drums have to start beating the tune of peace. Y los tambores tienen que empezar a tocar el tono de la paz. But in the modern civilization, Pero en la civilización moderna we have neither beating the drums of war no estamos ni tocando los tambores de guerra, nor the drums of peace. ni los tambores de paz. Our tunes are that of emotions, commotions, Nuestras tonadas son aquellas de to emoción satisfy neurosis para satisfacer nuestras neurosis and psychosis. y psicosis. We have become a drug nation in the whole world. Nos hemos vuelto la nación de Nobody can live by his energy. Nadie puede vivir de su energía. So everybody wants to take energy from outside. Entonces todo el mundo quiere tomar la energía de afuera. We started with a coffee, Empezamos con café, alcohol, alcohol, smoking, fumar and all that stuff, y todas esas cosas so that we can move. para que así nos podamos mover. We started getting energy from outside Empezamos a tomar la energía de afuera so that we can live, para que podamos vivir, because we forgot how to create energy inside. porque se nos olvidó cómo crear la energía dentro de nosotros. And when you are inside empty, Y cuando estás vacío adentro, hollow and shallow, muy vacío y hueco, you definitely need from outside to come in. necesitas que afuera entre adentro. And when outside come in, God knows what come on with it. Y cuando afuera viene hacia adentro, solo Dios sabe lo que viene con él. If you invite a friend, Si invitas a un he amigo say, I'm coming with my y friends. dice, voy a venir con mis amigos, You only know the one person. nada más tú conoces a una persona. You do not know what other 10 friends he is bringing with him. No conoces a los otros 10 que vienen con él. I remember once a friend of mine, Me acuerdo una vez que un he amigo apologized to me. se disculpó conmigo. He said, I have a friend in my home. Dijo, tengo un amigo en mi I casa cannot invite you to my house even. y no lo puedo invitar ni a tu I casa. said, what went wrong? Dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? He said, my friend has come to stay with me for 5 days. Mi amigo vino a quedarse conmigo 5 días. He has 6 dogs. Tiene 5 perros. I am staying in a hotel myself. Yo me fui a un hotel. They are the most ferocious dogs, he said. Son los perros más violentos. But I told him to come. I never knew that he'll bring these ferocious Le dije dogs que with him. viniera y nunca sabía que iba a traer a 5 feroces perros. So when you get things from outside, Cuando tienes las cosas que vienen de you do afuera, not know what is coming. no sabes lo que viene. Therefore, Entonces, it is very peaceful. es muy pacífico.
To create things from inside. Crear las cosas de dentro. First of all, you know what you have created. Primero, sabes lo que has creado. Second, you know the familiarity with it. Sabes la familiaridad de ella. Third, you have the understanding with it. Tercero, tienes el entendimiento con él. Fourth, you know why you created it. Cuarto, conoces por qué lo hiciste. And then you know how to use it. Y después sabes cómo perderlo. Outside things are very difficult to adjust Lo to. de afuera es muy difícil para ajustarte. Inside things are very easy to adjust to. Adentro todo es muy fácil ajustar. We are starting tonight a meditation. Hoy en la noche vamos a empezar una meditación That was my purpose to come here. que fue mi propósito de venir aquí. It is called Pran Kechari Mudra. Se llama Pran Kechari Mudra, I'll give you in certain sections. Se los voy a dar en ciertas secciones And from tomorrow onwards, y de mañana en adelante you are at your own. tú estás solo. Whosoever shall practice Quien sea que lo practique shall find God in themselves. va a encontrar a Dios adentro de él. If you don't, Si no, you have wasted one more evening. has perdido y desperdiciado una tarde más. Because you have to care for yourself. Porque tú tienes que cuidarte a ti mismo. If I care, Si yo I can come. puedo venir, I can share with you puedo compartir contigo my practical knowledge. mi conocimiento práctico. You have to also share with you Tú también tienes que practicar, your own strength. compartir contigo mismo tu propia. Let us sit down to meditate in a Vamos peaceful sentarnos manner. para meditar en una forma pacífica. Put your spine straight Pon tu columna derecha and see how it works. y ve cómo funciona. If it doesn't work right, Si no funciona bien, walk away. entonces vete. If it works okay, Si funciona, just do it. hazlo. Simple. Simple. All right? ¿Ok? Ready? ¿Listo? We will do it in a slow man's motion, Lo vamos a hacer de una forma lenta. like laymen, like first grade student, Como principiantes de primer año. and see what we can do. Y vamos a ver lo que podemos hacer. Step number 1. Paso número 1. Take these two fingers and touch them. Toma estos dos dedos y tócalos. Activate these two fingers. Activa estos dos dedos. Just by a touch. Nada más tocándolos. Fast. Rápido. Don't look left and right, just do No with your ves a la fingers. derecha o a la izquierda, nada más hazlo. You will get tired, you will stop Vas it. a cansar y lo vas a querer parar. All of a sudden you will stop it. Y de repente lo vas a parar. Don't do that, keep No on hagas doing. eso. Síguelo haciendo. Come on, quick. Your other nervous system will become itchy. Tu sistema nervioso se va a It means empezar a your sentir nervous cosquillas. system is not balanced. Keep on doing Eso it. quiere decir que tu sistema nervioso no Don't se stop. No para. One hand only, right hand. Keep going. Nada más una mano, síguele. Faster, Más faster. rápido. See how difficult it is? ¿Ves qué difícil es? Your own fingers say, I'm not going to obey you. Tu propio dedo dice no te voy a And you want the whole world to obey you. y tú quieres que todo el mundo te obedezca. Your two main fingers say, shut up, I'm not going to obey you. Tus dedos dicen cállate. They stop. They feel tired. Se cansan. They are out of balance. Están But keep fuera. on doing it. Don't Síguelo worry. haciendo. Don't worry, don't stop. Keep No doing. pares, no te preocupes, síguele. Now use your willpower Ahora usa tu voluntad and force to do it. y fórzate a hacerlo. Keep going. Síguele. There's still half a minute left. I can't stop. Medio minuto y no Come on, come on, come on. Move, move. Vamos, vamos, muévete. Move. Be miserable, but it's good. Vuélvete miserable, pero hazlo. Fast. Rápido. I did it. You did it. Yo lo hice, tú lo Then we have all done it. hiciste. Todos lo hemos hecho. Now, step 2. Ahora el segundo paso. Take these two fingers. Toma estos dos dedos. See this? ¿Ves And esto? see this? Just do this. ¿Ves esto? Haz así. Don't beat up your nose. It can be red. No But te just pegues en la nariz porque se va a hacer roja. keep moving. Síguete moviendo. That will stimulate Idda and Pingala. Eso va a estimular la ida y píngala. The two life forces, Las dos fuerzas de vida. the sun power and the moon power, you El poder need del both. sol y el poder de la luna. Move, move. Mueve, mueve.
Just simple, it's not big deal, just... Es muy sencillo. And your finger and your thumb is made in such a way to fit this. That's why the shape of the nose is. Está hecho exactamente para que quepa en tu nariz. It will totally fit in where it has to fit in. Don't do it here. This is a bone here. There's no bone here. That's why it is very soft and funny to do it. El hueso ahí es suave, Faster. más rápido. I can do it, you can do it. Yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. It will start looking funny. Va a verse muy raro, muy chistoso. Moment you activate El momento en que lo activas, Ida and Pingala, Ida y Pingala, you will start feeling different. vas a empezar a sentir distinto. But it has to be by time. Pero tiene que ser por tiempo. You will like it ¿Te va a gustar or you will hate it. o lo vas a odiar? That is your inside. Eso es tu propio interior. But keep going. Pero sigue haciendo. Faster, faster, faster. As fast you will do it, better you will be. Tan rápido como lo puedas hacer, vas a ser mejor. Because ultimately we want to take away the differentiation between Ida and Pingala. Porque últimamente queremos quitar la diferencia entre Ida y Pingala. Okay, stimulate the area. Estimula el área. Now, Ahora, press your right presiona nostril el derecho, and inhale through the left inhala nostril sobre la izquierda. and close the nose Cierra la nariz and then let it go by the right y nostril. déjalo salir por el lado derecho. Again, inhale deep Otra vez, through the left, por la izquierda, hold it, sosténlo, let it go, right nostril. por la derecha. Inhale through the left again, Inhala por la izquierda, stop the nostril and hold it, mantén el aire adentro, through the right nostril, let it go. por la nariz derecha, suéltalo, All the way out. todo para afuera. Inhale again through the left. Inhala Please. otra vez por la izquierda, Stop the nose and hold the breath. y sostiene la respiración. Let it go. Suéltalo. Inhale again through the left. Inhala profundamente por la izquierda, Hold it at your navel point, sosténlo en el punto del ombligo, stopping the nose. parando la nariz, presionando la nariz. Let it go. Suéltalo. Again through the left, please inhale deep. Otra vez por la izquierda, inhala profundo, Hold the both nostrils and hold the breath at the navel point. las dos narices, y mantén la respiración en el ombligo. Let it go. Suéltalo. You understand that? You have done it 3 times. Ya lo has hecho 3 veces. Is that true? ¿Es verdad? Is that true? ¿Es verdad? Now utter the word Ahora repite la palabra. after me. No, put your hands down. Just utter this sound. Va, Haz esto luego. hey, Guru. No, it is not Guru, it is Guru. It is a sound which you create. It doesn't matter what it means. Don't bother about it. Lo que quiere decir, no te preocupes. Va, Wa it's the movement. Va, es el movimiento. hey, Guru. Va,
Hey, Guru. Very good, keep it this way. Keep up. Mantente. Okay, that's nice. Don't worry about my health. I'll keep on. My job is to guide the forces. The job of the forces is to fight. Mi trabajo es guiar la fuerza. Once you learn it as a system, it will be yours. Una vez que lo entiendes como tu sistema. Now, put your hand on the nose. Pon tu mano en la nariz. Inhale deep. Inhala profundo. Hold the breath. Mantén el aire dentro. And listen to the sound and repeat it mentally. Vaheguru, 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 Vaheguru. Let it go. Suéltalo. Like it? ¿Te gusta? You understand? ¿Entiendes? If you inhale through the left nostril, Si inhalas por el lado izquierdo hold it till you can count mentally y lo mantienes ahí hasta que puedes contar mentalmente 16 times Vaheg, exactly in 3 words. 16 veces, exactamente 3 palabras. It will be 48 sounds. Serán 48 sonidos. The total of 48 is 12. El total de 48 es 12. There are 12 houses in the natal chart. Hay 12 casas en tu... There are 12 months in a year. Hay 12 meses en un año. And 12 makes the total of 3. Y 12 hacen total de 3. 1 and 2. 1 y 2. 1 is God, 1 es Dios. 2 is longing. 2 es... Man without longing and God is perished. El hombre sin Dios y la añoranza está... But 3 is half of 8. Pero 3 es la mitad de Dios, de 8. So it is the devil and divine together. Así que es el divino y el demonio juntos. There are 2 forces. Hay 2 fuerzas. God force, La fuerza de Dios, the force of infinity, la fuerza del infinito or the force of the individual. o la fuerza del individuo. They must create harmony. Deben crear la armonía. This meditation Esta meditación will give you that infinite harmony. te va a dar esa armonía infinita. Awaken in you the intuition. Va a despertar dentro de ti la intuición. If you do it for 31 minutes Si la haces durante 31 minutos and reach a point of completion y lo terminas up to 62 minutes, which is en required, 62 minutos, que es el you tiempo, shall become intuitive. Doesn't matter you are tall, short, black, white, yellow, pink. te vas a volver intuitivo, no importa si eres alto, chaparro, rosado o amarillo. You do not live by your ego. No vas a vivir por tu ego, You live by your breath of life. vas a vivir por la And respiración. this is a way to enhance your breath of life. Y esta es una forma de subrayar, de incrementar tu... One thing more you have to do. Una cosa más tienes que hacer. One little more thing. Una cosa más. And that is, Y eso es, you can tú puedes sit down sentarte and put your 2 eyes
y poner tus dos ojos at the tip of the nose. en la punta de la nariz. Please do it now. Por favor, hazlo ahora. While I go through my misery, Mientras yo paso por mi you go miseria, through yours. para ir a través de la tuya. Look at the tip of the nose. Ve la punta de tu nariz. And see, you look at the tip of the nose Y asegúrate que estás viendo la punta de tu nariz. and feel miserable. Y siéntete miserable. Because it shall stop Porque va a empezar the thought form. el pensamiento, la forma del pensamiento. It is the base which will be base for you being intuitive. Va a ser la base para que tú seas intuitivo. Without the perfection of it, Sin la perfección de esto, your intuition even won't work. tu intuición no va a funcionar. Now breathe consciously, very slow, Respira conscientemente muy lento, very deep, muy profundo, very deep, muy profundo and very powerful. y muy poderosamente. Play that music. Satnam, Satnam, the Indian version. These words, Estas palabras, Satnam means, Satnam quiere decir, is a prayer. es un rezo. Lord God, Dios, true is my identity. verdad es mi identidad. Vaheguru, Waheguru, you are my excellent creator. tú eres mi creador Wonderful. maravilloso. Please look at the tip of your nose Por favor, ve la punta de tu nariz and breathe very slowly, y respira muy lento, very deep, muy profundo and enjoy the experience. y goza la experiencia. It's a simple beat, Es un ritmo muy sencillo and just repeat it mentally. y repítelo mentalmente. Now we shall play the basic note. Ahora vamos a tocar. Keep meditating, keep fixing your totally tension on the tip of the nose. Con toda tu atención en la punta de la nariz And the pranic energy through which you live, y la energía pránica por la cual vives, the breath of life. la respiración. This is the mantra Esta es la mantra of the breath of life. de la respiración. You can only achieve when you live. Solo la puedes tener cuando vives. After death, who knows? Después de la muerte no sabe nada. Put Pavan Barbara.
Keep on meditating. Concentrate, concentrate. Concentrate on the own nose, your own nose, on the tip of it. Concéntrate en tu propia nariz. Now let us meditate and heal ourselves. Ahora vamos a meditar y curarnos a nosotros mismos. Self-healing. Autocuración. Heal yourself as you are. Siéntete como tú. I'll do it for myself. You'll do for yourself. Tú hazlo para ti mismo. We all need to heal ourselves. Todos necesitamos curarnos a nosotros. Heal me. And you will translate. Yo voy a traducir. The words.
digas no para siempre, sí siempre, para siempre y siempre. Júrame, ámame, júrame, ámame, ámame. Tú eres mi Señor para siempre. Nunca digas no. Amor, abrazos y besos a ti. Tu voluntad es suprema. Es suprema. How I shall explain thy creation? ¿Cómo voy a explicar yo la I creación? cannot even love it once. No puedo. Let thy by will be my will. Deja que mi voluntad no sea mi voluntad. You formless one, you are always in existence and will be and shall be. Tú sin forma, siempre estás en existencia y estás adentro de mí. El poder de la prosperidad y de la buena voluntad. La salud y la prosperidad son por tu voluntad.
tú estás más allá de mí, más arriba de mí. Yo te hablo a ti y tú me hablas. Nunca digas no. Para siempre, di siempre. Inhale deep Inhala profundo. and hold your breath. Sostén la respiración. Let it go. Suéltalo. Inhale deep again. Inhala profundo. Hold it tight. Ciérralo. Be bountiful, blissful, and beautiful. Vuélvete abundante, extasioso y bello. Create that hypnotic spell. Y crea ese hechizo hipnótico. Let it go. Déjalo ir. Inhale deep again. Inhala profundo. Hold it. Sosténlo. Create a hypnotic positive spell instead of all the time creating negative spells. Crea un hechizo positivo en lugar de crear un hechizo negativo. Positive steps are called hypnotic, negative steps are called neurotic. So the same thing you do Los anyway. pasos positivos se llaman hipnóticos, los pasos negativos se llaman neuróticos. Breathe out. Exhala. Yeah. Inhale again. Inhala. Hold it Sosténlo. and feel light, bright and positive. Siéntete ligero, positivo y brillante. And with your will, hold the breath. Y con tu voluntad sostén la respiración. Let it go. Suéltalo. Inhale deep again. Inhala profundo. Deep. Profundo. Hold it tight. Sosténlo. Feel positive, Siéntete positivo, hypnotic, hipnóticamente, in ecstasy. en éxtasis. Relax. Y relaja. May the long time sun Yeah.
Loud, loud. No, no, wrong, wrong. Again, from the beginning. Bless us, God, our Creator Lord. Bendícenos, Dios, Creador de nosotros. Bring us the peace of mind Danos la paz mental and peace to the world. y paz al mundo. Let Thy grace prevail. Deja que tu gracia prevalezca. Let our life be led by grace. Deja que nuestra vida esté guiada por vuestra gracia. Make us strong in Thy image. Haznos fuertes en tu voluntad. Make us beautiful, bountiful and blissful. Haznos abundantes, bellos, Conscious and intelligent conscientes e inteligentes to do Thy will. para hacer tu voluntad. Satnam. Satnam. God bless you. Now we will relax, Ahora se pueden relajar. and now I am all right. Ahora yo estoy bien. You are all right. Tú estás bien. And if there is any question, Y si hay cualquier pregunta, because we are meeting here, porque estamos aquí, and if there is any doubt or questions or cualquier duda o anything, pregunta, please contact por favor, and get your answers. Get your answers toma y consigue tus respuestas. and be happy. Y está contento. Now it is open hour. Está abierto para que preguntes. Thank you. Now move. Don't sit tight. No te pongas tenso. Move, move. Talk to each other, say hello. Digan hola. Make friends with everybody. Haz amigos con todos. Be nice. Socialize, Gerardo, socialize. How are you? Where were you? Blessing, blessing, blessing. Beautiful. Thank you. What is this? Question? No. ¿No hay preguntas? How are you? Todas las preguntas que quisieron hacer durante cuánto tiempo, ahorita es el momento. Thank you. Sir, the meditation was done in 3 parts, Yeah, one. which First, is the 31-minute part. the last one
La última parte es la que se hace 3. When you look at the tip of the eyes Cuando ves la punta de la nariz, and you breathe through the left nostril, inhalas por el lado izquierdo, hold it for 60 chants, lo mantienes durante 60 repeticiones de Vahidra exhale through the right nostril. y exhala por la nariz derecha. Other parts are just to stimulate your body Las otras partes nada más son para estimular tu cuerpo and to correct it. y para corregirlo. Why don't you write it in Spanish, Lo vamos a escribir en español, in Mexican, en mexicano and let everybody know? y dárselos a todos ustedes. Sí. Sí. So does it start with 31 minutes and goes up to 62? Yeah, 62 minutes you have to perfect yourself up to. Lo tienes que ir creciendo de 31 a 62 minutos. Y 62 minutos es el tiempo oficial. How many days? What do you mean with days? 40 days? Uh-huh. Till you live. Mientras vivas. You have to clean your house every day. Tienes que limpiar tu casa todos los días. So you have to clean your subconscious every day. Entonces tienes que limpiar tu subconsciente todos los It días. is as you take a bath every day. Es así como te bañas todos los días. If you keep yourself clean and house clean, Si te mantienes limpio y it tu, won't, y tu, y it tu won't casa stay. limpia, no va a apestar. Our problem is not by God. Nuestro problema no es por Dios. Our problem is by clogged up subconscious. Nuestro problema es porque está tapado nuestro Because subconsciente. when we have a clogged up subconscious, Porque cuando tenemos un subconsciente our atorado, conscious doesn't work. nuestro consciente no funciona. And unconsciously we start doing all those stuff which we should not be doing. Inconscientemente empezamos a hacer todas esas cosas que normalmente no debemos hacer. As simple as that. Tan sencillo como eso. I have yet to meet one man Todavía tengo que encontrar a un hombre who wants to be evil, que quiere ser malo, who wants to be miserable, que quiere ser miserable, who wants to be wrong. que quiere estar mal. If it is so, Si es así, why we do it? ¿por qué lo hacemos? It's a simple thing. Es muy sencillo. There's a consciousness, Hay una conciencia, there's subconscious, hay una there's subconsciencia unconscious. y es la inconsciencia. When the subconscious got clogged up, like arteries get clogged up, Cuando la subconsciencia se vuelve tapada, así como las arterias, heart fails. y el corazón se para, When subconscious get clogged up, cuando el subconsciente the se man atora, fails. el hombre fracasa. No two opinions about it. No hay dos opiniones acerca de esto. It is cleaning every day. Es el limpiarse todos los días. If I come next year, Si yo vengo el año que entra, we'll do something extra. vamos a hacer algo extra. I think we are having a tantra course here. Yes, next week. Well, you are very fortunate. Tenemos un curso de Tantra Yoga la semana que entra y somos muy It is afortunados. a very powerful course. Es un curso muy poderoso. So, Así que we'll meet again. nos volveremos a ver, We'll be happy. vamos a estar contentos. Then tell me what you have gained, how much you have become prosperous, Y me blissful. dicen después en el futuro qué tanto han ganado, qué tanto han sido prósperos, de estar If you extasiosos. can work for yourself, Si puedes trabajar por ti mismo, it shall work for you. va a trabajar para ti. Simple enough. Tan sencillo como eso. You have to tune up all your 16 facets. Excuse me. You have to tune up all your 16 facets. Tienes que afinar tus 16 facetas. And I want you to start now. Y quiero que empieces ahora, So you end up as saints. para que termines como santo. You are born as a human. Fuiste nacido como humano, You must die as a saint. debes morir como santo. Saints go to God. Human Los santos- remains in circle. Los santos van a Dios, los humanos siguen dando vueltas. So decide. Así que decide. I have not to decide. Yo no voy a decidir. If you want to circle around,
Si quieres dar vueltas, it is your gas, not mine. es tu gasolina, no la mía. Enjoy your circles. Goza tus vueltas. Do you want to be free? Si quieres estar libre, Do what I did. haz lo que yo hice It will help. y va a ayudar. That's all. Es todo. I can only share with you with my happiness. Yo nada más puedo compartir contigo mi felicidad. There's no need to be miserable. No hay necesidad de ser You know, when miserable. I was teaching, Cuando yo enseñaba, I got the attack. me dio un ataque. As a yogi, I know Como un yogi, yo sé, if I lock the throat lock, si yo hago la cerradura de it will go away. garganta, I know se va a that. ir. I Lo can sé, heal it. lo puedo But curar. I was to speak. Pero yo iba a hablar. So when I was speaking, it got me. Cuando estaba hablando, me agarró. When I meditated, I got it. Cuando medité, me tomó. But you got to know, Pero tienes que saber, by this practice, por esta práctica, you will take care of the 16 facets of your life. vas a curar las 16 facetas de tu Not vida. only you will become intuitive, No solo te vas a volver you intuitivo, know what is the thing, vas a saber lo que es, you have to know the answer for that thing. también tienes que conocer la respuesta para eso, So you can act para que puedas actuar right. correctamente. So, Así que, next time I see you, you should be saint. la próxima vez que te veo debes ser santo, By your own confidence, not because I said so. por tu propia convicción, no porque yo dije. A lot of people make people saints. Mucha gente hace a otros santos. The real saint is who becomes saint. Aquel verdadero santo es aquel que se vuelve santo. Don't be afraid No tengas miedo what people think of you. de lo que pueda pensar la gente de Be ti. afraid Ten miedo what God thinks of you. lo que Dios piensa de ti. You have come from God. Vienes de Dios, You got to go to God. tienes que regresar a Dios. Why to circle? ¿Por qué dar vueltas? It's no good. No es bueno. What next? ¿Qué sigue? ¿Alguna pregunta? Yeah. Two questions. Muchos maestros. The first question is how can you distinguish good from bad, and the second question is what do you think that Mexico plays? What part does Mexico play with all these teachers that are coming to teach you? No, teaches how to make the difference from good and bad. ¿Cómo hacer la diferencia entre bueno y malo? It's very simple. Es muy sencillo. Good is good Bueno es bueno and bad is bad. y malo es malo. And you know what is good Y tú sabes lo que es bueno and you know it bad. y sabes lo que es malo. Because if you are not conscious, Si no tienes conciencia, then bad may look good to you entonces lo malo va a parecer bueno a ti and good may look bad to you. y lo bueno puede parecer malo. How to make good and bad is your problem. ¿Cómo hacer bueno y malo es tu problema? But Pero if you see bad, si ves el mal, be grateful. da gracias. You have seen it. Lo has visto. Don't be it. No te vuelvas él. If you see good, Si ves el mal, be el grateful. bueno, perdón, That entonces is da gracias. something you have to work up to. Entonces es algo a lo que tú tienes que trabajar para llegar. That's it. Eso es todo. And teachers are coming Y los maestros vienen a México. as wind is coming. Como el viento viene, It's up to you to breathe or not. y depende de ti respirar o no. Because God promised the soul Porque Dios le prometió al alma that it shall meet its guide once que va a encontrar a su guía una in vez lifetime. en la vida. But God is very clever. Pero Dios es muy astuto. I salute him. Yo le doy un saludo. He never said you will meet and will recognize. Nunca dijo vas a conocer y reconocer. It Vas a said conocer you y will meet. reconocer. Dice nada más lo vas a encontrar. Recognize or not is your problem. Si lo reconoces o no, eso va a ser tu problema. So don't make your problem God's problem. No or hagas God's tu problem. problema el problema de Dios y el problema de Dios el tuyo. God promised the soul Dios le prometió al alma
I'll give you the mind te voy a dar la mente so that you can reach me beyond time and para space. que me puedas alcanzar más allá del tiempo y el espacio. Soul said, how I will learn it. Y el alma dijo, ¿cómo lo voy a aprender? There's so much glamour and blinding glamour on the earth. Hay tanto glamour y tanto glamour God que ciega en la promised you tierra. shall meet your teacher once in your lifetime. Y Dios prometió que tú vas a encontrar a tu maestro una But it vez en tu didn't vida. say that you will recognize it. Pero no dijo que lo ibas a reconocer. So recognizing is your problem. Reconocerlo es tu problema. Meeting is God's problem. Conocerlo es el problema de Dios. Keep searching till you find satisfaction. Sigue buscando hasta que encuentres la satisfacción. And just remember, Y recuerda, teacher will not accept you for your earthly things. que el maestro no te va a aceptar por tus posesiones materiales. It will accept you for your spiritual things. Te va a aceptar por tus cosas espirituales. And there is a one test you can do. Y hay una pequeña prueba que puedes hacer. Please him with earthly things. Agrádalo con cosas mundanas. And annoy him with the spiritual things. Y dale lata con cosas espirituales. If he makes football of you, Si te hace una pelota de fútbol, you'll find him right. entonces vas a ver que estás bien. Es bueno. You understand? ¿Entiendes? It's a very simple test. Es una prueba muy sencilla. When I was to find my teacher, Cuando yo quería encontrar a mi maestro, I took a lot of money. llevé mucho dinero I went to all the people I knew. y fui con todas las gentes que yo conocía. Everybody accepted and blessed me. Todo el mundo lo aceptó y me bendijo. So when I went to my teacher Así cuando yo fui con mi maestro and I put all the money before y le him, puse todo el dinero enfrente, he accepted it too. lo aceptó también. But he said, why you brought it? Y dijo, ¿para qué lo trajiste? I said, to just give you offering. Nada más para darte una ofrenda. He said, well, Y dijo, if that is the way, si esa es la I forma, need you for 3 days. te necesito para 3 días. Will you stay? ¿Te quedas? Foolishly or Y yo ignorantly, ignorantemente, I said yes. le dije sí. You know what he did with me? ¿Sabes qué hizo conmigo? He put me in the ground up to neck Me puso en la tierra hasta el nivel del cuello and left me for 3 days y me dejó 3 días. and told every student in the ashram Y le dijo a todos los estudiantes en el ashram to throw cold water on my head. que tiraran agua fría en mi cabeza. He said, I'm hot-headed. Dijo que yo tenía la cabeza muy caliente. I learned my lesson. Y yo entendí mi lección I accepted it y lo acepté a él. and I learned. Y entendí y aprendí. He didn't refuse me, No me rehusó, but he told me there is something else which works. pero me dijo, hay algo más que funciona. Can you believe to stay in the ground up to shoulders ¿Puedes creer estar en la tierra in 3 hasta el days? cuello 3 And días? everybody voluntarily comes and put a cold water on the top Y of your todo el head. mundo voluntariamente viene y te echa agua fría en la cabeza. 3 days continuously 3 días continuamente. is a lesson to learn. Es una lección para aprender. Teachers are most dangerous people. Los maestros son las gentes más peligrosas. Relationship between a teacher and student is La relación entre un maestro y un alumno es between a stone entre una piedra and a chisel. y un cincel. At the very first time when you strike the hammer on the chisel, La primera vez que le pegas con un marro al cincel, it creates a spark. crea una chispa. And you know, Y sabes, if you don't recognize, si no reconoces, that's your problem, ese es tu problema, not of the teacher. no del maestro. He has not, a real teacher has not come to be recognized. Un maestro real no vino aquí para ser reconocido. He has come to be available. Viene para que esté disponible. His job is to touch the heart of the student once. Su trabajo es tocar el corazón del estudiante Beyond tan this, he solo has una no vez. problem. Más allá de eso es tu problema. So life goes on. Así la vida sigue. I thought Yo pensé, myself, yo God has promised that you shall meet your teacher once. Dios prometió que voy a conocer al maestro una sola vez. Everybody should be happy. Todo el mundo debería ser feliz. One day I was meditating. Un día estaba yo I meditando said, oh God, you, y dije, oh Dios, tú,
You always keep something for yourself. Tú siempre mantienes algo para ti mismo. You promised that I shall meet my teacher once in my life. Tú prometiste que yo iba a conocer a mi maestro una But you sola vez, never promised I will recognize. pero nunca me prometiste que lo iba a reconocer. That's why we need a clear consciousness. Por eso es que necesitamos una conciencia clara, So we can consciously recognize. para que conscientemente podamos reconocer. That's all. Eso es todo. Thank you for coming Gracias por venir and asking both the questions. y preguntar las dos preguntas. ¿Más? Yeah, you must have a question. Yes. Come on. I would like to hear your opinion on the future of the Sangha in Mexico. ¿The what? Quisiera saber el futuro de nuestro grupo en México. What? You are He wants- speaking in Mexican. He wants to know the future of our Sangat in Mexico. Future of our Sangha in Mexico? What's wrong with that? ¿Qué tiene de problema? What? He says there's nothing wrong, but he just wants to know. There's nothing to know. No hay nada que saber. Those who have to seek the truth shall seek it. Aquellos que deben buscar la verdad lo van a buscar. Those who practice will benefit it. Aquellos que la practiquen van a ser beneficiados por ella. Those who will lift themselves will lift others. Aquellos que se levanten a sí mismos van a levantar a otros. Cycle will continue. Y el ciclo va a seguir. 1919 years ago, 1990 años atrás, how many were Christian? Count. ¿cuántos eran cristianos? Even Jesus was Jew. Aún Jesús era cristiano, digo, era judío. 3,000 years, how many Buddhists were there? Hace 3000 años, ¿cuántos budistas había? Buddha was a prince of where? Siddhartha. Buda era Siddhartha, el príncipe. 1600 years ago, how many Muslims were there? Hace 1600 años, ¿cuántos musulmanes había? Everything has time by God's will. Todo va a tiempo de acuerdo a la voluntad de Dios. So everybody should proceed. Así que todo el mundo procede. The Sangat which we have El Sangat que tenemos is different than anything else. es diferente de cualquier otra cosa. It's a conscious blend of saint and a soldier. Es la unión consciente de soldado y santo, Which is very difficult. que es muy difícil. You have to think like a saint Tienes que pensar como un santo and act like a y actuar actuar como un soldado. Normally we think like a soldier Normalmente pensamos como soldados and pretend to act like a saint. y pretendemos actuar como santos. It doesn't work. No funciona así. You know one thing? ¿Sabes algo? God gave us a face. Dios nos dio una cara. Decide Decide. whether the God-given face you are going to take to God or you are going to take your own face. Decide si vas a llevar tu propia cara o la cara que te dio Dios ante Dios. That should be the decision. Esa debería ser la decisión. God gave us the consciousness. Dios nos dio la conciencia. If you have no face what God gave you and no conscience what God gave you, Si no tienes la cara que Dios te dio where you are going y to la go? conciencia que te dio, entonces Circle around? vas a dar vueltas en círculo. Everybody will do that. Todo el mundo va a hacer eso. There's no problem. No hay problema. Each man has a chance Cada hombre tiene una oportunidad to face their own tomorrow, para encontrarse con su propio mañana, consciously conscientemente or unconsciously. o inconscientemente. Correct? ¿Correcto? I'm just helping people Yo nada más estoy ayudando a la gente so they can find themselves. para que se puedan encontrar a sí mismos. If they find me, that's not enough. Si me encuentran a mí no es suficiente. Finding me is not enough. Encontrándome a mí, no es- Believing me is not enough. creyendo en mí no es suficiente. Loving me is not enough. Amándome a mí no es Following me is not enough. Siguiéndome no es suficiente. All that you have to do for yourself. Todo eso lo tienes que hacer tú mismo, por ti mismo. That's the law, Esa es la ley. and it's the law of the Aquarius age. Y es la ley de la era de Acuario.
In Piscean age you were following, En la era de Piscis seguías blessed were those who followed. y bendecidos eran aquellos que seguían. In the Aquarius age, En la era de Acuario, blessed are those bendecidos son who aquellos bless themselves. que se bendicen a sí mismos. Law has changed. La ley ha cambiado. I'm a part of the law. Yo soy parte de la ley. I cannot make my own law. No puedo hacer mi propia ley. It's a different age now. Es una era distinta ahora. It's the Aquarius age. Es la era de Acuario. Either you elevate yourself O tú te elevas a ti mismo by your own will, por tu propia voluntad, or like a water carrier, o como el que carga el agua, you will cry rest of your vas life. a llorar el resto de tu vida. In the Piscean age, En la era de Piscis, if we follow, si seguimos, we were blessed. estamos bendecidos. Here, if we do, Aquí, si hacemos, we'll be blessed. estamos bendecidos. There's a change. Hay un cambio. That's why now everybody has to work consciously together. Por eso todos tenemos que trabajar conscientemente. Nobody follows anybody. Nadie sigue a nadie. It won't work anymore. Ya no funciona. Every man is the master of his own destiny. Cada hombre es un maestro de su propio And destino. every man has to travel his own distance. Y cada hombre tiene que viajar su propia distancia. And every man has to have his own will Y cada hombre tiene que tener su to propia do voluntad God's will. de hacer la voluntad de Dios. These are the three principles which should run the world. Estos son los tres principios que van a regir el mundo. Don't you see around us? ¿No ves alrededor de nosotros? The age has changed, Berlin Wall has La fallen, era ha cambiado, cayó la... the dictatorships are falling apart, Todos los dictadores están deshaciéndose. people have risen again, La gente se ha levantado otra vez. individual is respected now as individuals. Los individuos son respetados como individuos. What else to see? ¿Qué más hay que ver? Sangat will continue. El Sangat va a seguir. Men do not matter. Los hombres no importan. It is the consciousness and the sound of the word which matters. Es la conciencia y el sonido de la palabra. No teacher can guide a man. Ningún maestro puede guiar a un It hombre. is the sound of the word Es el sonido de la which palabra guides the future of the man. que guía el futuro del hombre. No problem. Ningún problema. The life continues. La vida continúa. For some it is good, for some it is bad. Para algunos es bueno, para algunos es malo. I saw a beautiful picture. Vi una foto muy bella. Eagle came down El águila bajó and picked up a rabbit y agarró a un conejo and then lifted up. y lo levantó. For somebody it was a breakfast, Para alguien eso fue un the desayuno. other was dying. El otro se estaba muriendo. It's all in balance. Todo está balanceado. But Pero when the eagle lifted up the rabbit, cuando el águila levantó al conejo, his wing got stuck su ala se atoró on the loading tree en una rama de un árbol. and the rabbit fell Y el conejo and the se cayó. eagle got stuck. Y la águila se quedó atorada. It was imbalance. Hubo un imbalance. Understand? ¿Entiendes? So everything is in balance. Todo está balanceado. Because the rabbit was not conscious of the eagle Porque la liebre no estaba consciente and eagle was not conscious of the trees. del águila y el águila no estaba consciente de los árboles. Winning factor is consciousness. Lo que decide la victoria es la conciencia. And if the subconscious doesn't clog you up, Y si el subconsciente se para, you shall have a happy life. digo, si no se para o se tapa, vas a tener una vida feliz. Thank you very much. Good night. Gracias. God bless you. Buenas noches, que Dios te bendiga. Be at peace and tranquility. Está en paz y tranquilidad. How are you?
No tienes que ir con tu pareja, si no vas con pareja, aquí en el curso hay un piso. Voy a repetir un pequeño anuncio que acabo de decir para los que no escucharon atrás. En yoga, no se puede hacer en México, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si tienes más preguntas, pueden hacer conmigo. Late watch.